Good morning, my dears. Today we are going to discuss a very interesting topic which is called possessive case of noun. Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, այսօրվա դասին ուսումնասիրելու ենք անգլերենում սեռական հոլովը. So, what do we understand by saying possessive nouns? Words that show ownership are called possessive nouns. A noun is possessive if a phrase can be changed to say that an item or idea belongs to someone else. So, let's look at the example. The paintbrush that belonged to the artist was lost. How can we change this sentence? By saying, the artist's paintbrush was lost. So, now let's understand how can we make up the possessive case in English. Usually, there are two ways of forming possessive case in English, which are with apostrophe s for people and animals. For example, we are saying Jim's flat. Another way of forming possessive case in English is with the preposition of for things. Let's look at these beautiful pictures. So, what do we have here? A table. How can we say սեղանի ոտքերը? So, in English, we can say it with the help of preposition, the legs of the table. Now, let's look at this picture. How can we say կատվի աչքերը? In English, we can use apostrophe s to say the cat's eyes. So, singular nouns or proper nouns take apostrophe s in English to form their possessive case. For example, the boy's ball, Emily's car. Emily is the proper noun here. Another point is that when the proper name ends in s, we add apostrophe s or only an apostrophe. For example, Doris's hat or Doris' hat. Այսպիսով, ինչպես են կազմում անգլերենում սեռական հոլովը։ Եզակի եւ հատուկ գոյականների համար հիմնականում ավելացնում ենք ապաթարց s, եւ եթե անգլերենում բայը վերջանում է s-ով, կարող ենք ավելացնել ապաթարց s կամ պարզապես ապաթարց։ So, how do we make up the plural number possessive case in English? Plural numbers ending in s usually take apostrophe. For example, the girl's house. What do you notice here? Only apostrophe. How do we make up the possessive case of irregular plurals? Irregular nouns take apostrophe s. For example, the man's boat. Այսպիսով, անգլերենում գոյականի հոգնակի թվի սեռական հոլովի կազմությունը տեղի է ունենում գոյականի վերջում ավելացնելով ապաթարց։ Օրինակ, աղջիկների տունը։ Իսկ եթե գոյականի կազմությունը անկանոն է հոգնակի թվի, ապա գոյականի վերջում ավելացնում ենք ապաթարցես։ So, my dear students, let's look at this picture. How many people can we see here? The woman, the husband, and the children. Can we see many houses or one house? One house. So, how can we say that this house belongs to Paul and Tina? In this case, we are saying Paul and Tina's house. It means that the house belongs to both of them. What is the rule? When the same thing belongs to two or more people, we add apostrophe s only to the last noun. Այսպիսով, եթե ուզում ենք ասել, որ մի իրը կամ առարկան պատկանում է մեկից ավելի մարդկանց, անգլերենում ապաթարց s ավելացնում ենք երկրորդ գոյականի վերջում միայն. Let's look at the example. Paul and Tina's house. We have apostrophe s only at the end of the word Tina. Now, let's look at this picture. What do we have here? Roller skates. How many roller skates? So, we have Mary's and Tom's roller skates. So, how can we make up the sentence of the possessive case? Mary's and Tom's roller skates. So, it means that each has her own roller skates. Let's look at the rule. Here we can conclude by saying that when two or more things belong to two or more people, we add apostrophe s
to each noun։ Եզրափակելով կարող ենք ասել, որ եթե մեկ կամ ավելի առարկաներ պատկանում են մեկ կամ ավելի մարդկանց, անգլերենում այս բaragայում apostrophe s ավելացնում ենք երկու գոյականների դեպքում կամ եթե կան ավելի շատ գոյականներ, բոլոր գոյականների դեպքում։ Օրինակ, ասում ենք Mary's and Tom's roller skates, Mary-ի եւ Tom-ի չմուշկները։ So, now it's so interesting when we are going to use the possessive case. To show that something belongs to somebody. For example, Mary's bag, John's ball. Or to explain the relationship between two or more people. For example, Tom's uncle, Peter's friend. Another case is when we are talking about shops and houses, in short. For example, it means that they are at Bob's house. We are just saying short. So, my dear students, to sum up what we learned together today, you are going to do an individual work by writing a sentence using proper possessive case with an off phrase, by writing a sentence using the singular noun form of possessive case, and writing a sentence using a singular or plural noun ending in s, and writing a sentence using individual or joint ownership. To explain this thoroughly, I want you to look at my examples. Okay? So, to sum up all what we did together today is that you learned how to form the possessive case in English. Ինչ սովորեցինք այսօր։ Այսօր սովորեցինք կազմել անգլերենում սեռական հոլովը, որը տեղի էր ունենում ապաթարց s-ի կամ պարզապես ապաթարցի օգնությամբ։ Thank you so much for your attention.